Okay, question 1. Find the local extremum of the curve fx equals to 4x over 1 plus x squared by using first derivative test. So this one is example for first derivative test. So first we need to differentiate our fx. So fx equals to 4x over 1 plus x squared. So using quotient rule, u equals to 4x, u prime equals to 4, v equals to 1 plus x squared, v prime equals to 2x. Then differentiate f prime x, vu prime minus uv prime over v square, 1 plus x square times 4 minus 4x times 2x over 1 plus x square square. Okay, so from here to simplify f prime x, then we'll get f prime x equals to 4 1 minus x square over 1 plus x square square. Okay, next, okay, so this is the first step, kita cari f prime x. Then next kita akan cari value x when f prime x equals to 0 dan juga f prime x does not exist. Okay, so for this case, apa yang kita akan buat, kita akan cari f prime x equals to 0 kan. Okay, so samakanlah kita punya f prime tu dengan 0, but then kita akan pindahkan sini ke sini. So kita akan fokus kepada what is the value of x in numerator to give f prime equals to 0. So 1 minus x square equals to 0. So from here we will have 1 minus x square equals to 0. So x will be, okay, saya factorize, saya tunjuk factor Okay, so 1 minus x, 1 plus x equals to 0. So here we have x equals to 1 and x equals to negative 1. Okay, so this is the first part lah. Okay, then kita akan tengok f prime x does not exist. Yang ini kita akan fokus kepada denominator equal 0. Okay, kalau yang ini numerator tau. Okay, ni numerator equal 0. Okay, so apa yang kita akan buat? Okay, 1 plus x square equals to 0. Okay, bila kita buat macam ni nanti, x square equals to negative 1. Bila kita rearrange, tapi ada tak x square equals to negative 1? Ada tak nilai x yang akan bagi negatif? Tak ada. So undefined. So tak adalah nilai x yang akan jadikan f prime kita does not exist. So we have x equals to 1 and x equals to negative 1. So now daripada value x kita ni, kita akan buat table untuk first derivative test kita. So draw satu table. Okay, kita akan gunakan nilai x yang kita cari tu. Okay, first adalah interval. The first row is interval. The second row adalah value x. The next one adalah sign of f prime. Then next one adalah shape of tangent. Okay, shape f prime x. Okay, so lepas tu, okay, sekarang ni saya buat 3 kolom. Okay, dan saya padamlah yang selebihnya tu. Okay, so macam mana kita nak gunakan kita punya table ni? Sekarang ni kita patah balik kepada kita punya value x. We have x equals to 1 and negative 1. Saya akan masukkan nilai x ini dalam satu number line. Okay, so negative 1, 1. So minimum we have here adalah negative infinity. So the maximum here we have positive infinity. Okay, lepas tu kita akan buat interval based on our number line dekat atas. So interval here adalah from negative infinity to negative 1. Kita tengok nilai ni, this one. Lepas tu sekarang ni kita tengok the second interval. So for this column, negative 1 to 1. So negative 1, 1. So interval for the next adalah 1 positive infinity. Positive infinity. Okay, next kita akan pilih satu value x yang ada dalam kita punya interval. So between negative 1 and negative infinity, saya pilih for example negative 2. Okay, so between negative 1 and 1, saya pilih 0. Between 1 and infinity, contohnya saya pilih 2. Okay, next, apa yang kita akan buat, value x yang kita pilih ni, kita akan sub ke dalam kita punya
f prime. Okey. Lepas tu, bila kita masukkan nilai x ke dalam f prime, kita hanya akan tengok dia punya sign dia, positif ataupun negatif. So, kalau positif, kita ambil nilai je tau. Kita ambil positif negatif je. Number kita dapat tu, kita tak payah ambil lah. Okay, so when we substitute negative 2 into f prime, okay, so masuk, kita akan dapat negatif. Okay, bila kita substitute 0 ke dalam f prime, kita akan dapat positif. Kita tekan calculator je lah. So, when substitute 2 ke dalam f prime, kita akan substitute negatif. Okay, next, the crucial part. Daripada negatif positif sign ini, kita akan tentukan shape f prime. So, negatif apa? Negatif gradient kan? Okay, so shape ni akan menentukan kita punya gradient lah, kecerunan kita. Okay, gradient. Okay, so for example, negatif. So, negatif lah. Negatif menurun. Positif gradient. Negatif gradient. Okay, then cuba kita sambungkan kita punya negatif positif. So, bila kita sambungkan, jadi macam ni. Okay, dekat sini pula. Kita sambung positif, negatif. Ada macam tu. So, yang ini akan menentukan, bentuk ni, kita akan menentukan dia punya minimum atau maksimum. So, kalau dia ke bawah macam ni, dia akan jadi minimum. So, this one akan jadi maximum. At point, what is this point? What is the value of x in this point? So, kita tengok dekat garis ni, the point is negative 1. So, minimum at x equals to negative 1. Okay, maximum. Okay, so maximum, what is the value of x here? So, the maximum is at x equals to 1. Okay, tapi kita tak nak point, kita tak nak nilai x je, kita nak point. So, to find point, kita akan substitute x equals to 1 and x equals to negative 1 into fx. Okay, so f1, kita substitute lah dalam fx. So, fx kita for x over 1 plus x square. So, for 1 over 1 plus 1 square. So, kita dapat 2. So, f negative 1, substitute lah. 4 times negative 1 over 1 plus negative 1 square. So, negative 2. So, sekarang ni, kita boleh tulis dia dalam bentuk point. So, 1, 2. Okay. So, 1, 2. So, this one, point dia berapa? Negative 1, negative 2. Negative 1, negative 2. Okay, ni kita nak cari point. Okay, to find point. Okay, then kita buat conclusion. So, conclusion. So, what is the point that we have? So, we have 1, 2 is a, so kita tengok at x equals to 1, dapat apa? Maximum kan? So, is a local, okay, sekejap, local maximum. And negative 1, negative 2 is a local minimum. Is a local minimum. Okay, so that's it for question number 1. Question 2, a curve is given by fx equals to x4 minus 2x squared plus 1. Use the first derivative test. So again, this is first derivative test to determine the local extremum of fx. So, local extremum tu maksudnya kita nak cari the point is minimum or maximum lah. So, macam tadi, from our fx equals to x4 minus 2x squared plus 1. So, kita differentiate. So, we'll get 4x cubed minus 4x. Then, f prime x equals to 0. So, 4x cubed minus 4x equals to 0. So, factorize lah. So, we get x squared minus 1 equals to 0. So, we have 4x equals to 0. X squared minus 1 equals to 0. So, we will have three values of x. Okay, so this one we have 1, negative 1, and from here we have x equals to 0. So dapat 3 values x. Okay, sekarang ni kita akan gunakan these 3 values of x untuk cari value, gunakan untuk buat first derivative test. Okay,
So okay, saya buat kat sini lah. Okay, so buatlah table macam biasa. Okay, 1, 2, so 3, 4. Okay, please use ruler lah. Okay, so interval value x, so sign f prime x. Okay, for this question, yes, f prime x, then shape f prime x. Okay, kalau tak sure dia punya interval, buat dulu number line dekat atas tu. So we have -1, 0, 1. So this one adalah negative infinity. So this one adalah positive infinity. So interval 1. Okay, so -1, 0, 0, 1, 1, infinity. Okay, so choose any value of x yang termasuk dalam kita punya interval. So for example, -2, -0.5, 0.52. Okay, then this value of x kita sub into f prime. Okay, so into f prime we will get negative, positive, negative, positive. Okay, lepas tu negatif macam mana? Slope dia menurun. Positif menaik, negatif menurun, positif menaik. Okay, then kita akan try sambung untuk tentukan dia maksimum ke minimum. So this one sambung. Okay, so sambung lagi. This one, ni sambung. Okay, okay, so from here kita dapat minimum. Add, so what is the value? Betul-betul atas garis, -1. So add x equals to -1. So this one maximum. Add x equals to 0, and this one adalah minimum. Add x equals to 1. Okay, lepas tu apa yang kita akan buat? Kita akan cari nilai fx untuk dapatkan point. So kita akan substitute when x equals to -1. So substitute ke dalam fx. Okay, sub into fx. Okay, so f -1 masukkan -1, 4 minus 2 times -1 square plus 1. So dapat 0. So when x equals to, sorry, -1 ni. Okay, when x equals to 0, so f0 we get 0, 4 minus 2, 0 square plus 1, 1. So when x equals to 1, so f1, 1, 4 minus 2 times 1 square plus 1, dapat 0. Okay, so again, ini selepas kita dapat nilai x, kita akan sub ke dalam sub into fx to find point. Okay, so point dalam bentuk koordinat lah. Okay, lepas tu bila kita ni dah sub kan, tulis je point dia. Okay, what we have for this point? So -1, 0, 1, 0. So this one we have 0, 1. So from here we have 1, 0. Okay, dah cari point. Kita masukkan balik dalam conclusion. So therefore -1, 0 is a local minimum. Nak cari mana yang nak tahu? Ni kita tengok ni -1 kan. So x equals to -1 minimum. Kita dah tentukan daripada awal tadi. So 0, 1 is a local maximum. Again, x equals to 0 maximum. Okay, so 1 we have minimum. So 1, 0 is a local minimum. Okay, so that's it for question number 2.
Okay, question 3. Determine the stationary point of the curve y equals to x minus ln 1 plus x. Okay, and state its nature. So, bila kita nak cari stationary point, okay, stationary point adalah point when dy over dx equals to 0. And find its nature ni, kita nak tentukan sama dia adalah minimum or maximum point. So, nak buat macam mana? Kita buatlah yang kita dah baca, sama ada first derivative test ataupun second derivative test. So for this question saya akan buat second derivative test. Okay, sebab soalan tak state, so ikut kita lah, kita nak buat apa-apa pun. Okay, so substitute lah. Nak buat first derivative pun boleh, tak ada masalah. So y equals to x minus ln 1 plus x. So differentiate, find dy dx, will get 1 minus 1 over 1 plus x. Okay, saya cuba simplifykan, jadikan di single fraction. So 1 plus x minus 1 over 1 plus x. So this is our simplified dy over dx, x over 1 plus x. Okay, lepas tu kita akan buat dy dx equals to 0. Okay, sebab dia stationary point kan. So buat dy dx sama kosong je lah. So when dy dx equals to 0, so kita akan dapat x over 1 plus x equals to 0. So from here kita akan dapat x equals to 0. So x equals to 0 ni akan jadi kita punya stationary point, the coordinate of x. So apa yang kita akan buat next, kita akan cari dulu dia punya stationary point. Okay, sebab dia kata determine the stationary point kan. Okay, so when x equals to 0, kita sub into y. Okay, sebab apa? Sebab kita nak cari coordinate of the stationary point. So y equals to 0 minus ln 1 plus 0. So dapat y equals to 0. So point dia apa? 0, 0 is the stationary point. Okay, tapi sekarang tak siap lagi, sebab soalan minta the nature, maksudnya nak kita tahu 0, 0 ni adalah minimum ke maximum. Okay, so kita akan buat, this one adalah second derivative test. Okay, so apa yang kita akan buat, kita akan differentiate lagi sekali dy over dx. Okay, ni this one, differentiate lagi sekali to find d2y over dx square. Okay, kita akan menggunakan quotient rule. Okay, salah, kita tak pakai ni, salah, kita pakai yang bawah. This one, quotient rule. Okay, so u equals to x, u prime equals to 1, v equals to 1 plus x, v prime equals to 1. Okay, masukkanlah v u prime minus u v prime over v square. So then we will have d2y over dx square equals to 1 over 1 plus x bracket square. Okay, then sekarang ni kita dah tahu tadi kan, kita akan subkan x equals to 0 ke dalam ini. Okay, sebab kita nak tahu dia maksimum ataupun minimum. So when x equals to 0, d2y over dx square equals to 1 over 1 plus 0 equals to 1. Okay, so positif ke negatif? Positif. So bila positif, ni akan jadi minimum. Okay, so substitute x equals to 0 ke dalam d2y. Okay, to determine, dia tulis pendek terus lah. Okay, untuk determine min ataupun max. Okay, so kita tahu bila kita sub, kita buat second derivative test, kita substitute x equals to 0 ke dalam d2 over dx square, kita dapat positif. Okay, sikit penerangan tentang second derivative test. Okay, second derivative test, okay, saya tulis kat tepi ni, if d2y over dx square, okay, ni sub sub x equals to apa-apa yang kita dapat. So if d2y over dx square kita dapat greater than 0, this will be minimum. If d2y over dx square
less than 0, this one will be maximum. If d2y over dx square equals 0, so the test is invalid. Maksudnya dekat sini kita kena guna first derivative test. Okay, so that's why saya cakap tadi 1 positif, so positif akan jadi minimum. So dekat sini kita boleh terus conclude kan, kita tadi 0 0 kan stationary point kan, lepas tu dia kata kena bagi tahulah stationary point tu maximum ke minimum. So 0 0 is a minimum point. Okay, so dah siap for question number 3. Question number 4, given fx equals to 1 over 3x cubed plus 1 over 2x squared minus 2x, find all the stationary points. So again, stationary point adalah f prime x ataupun dy dx equal 0. So then determine the local maximum or local minimum. So kita boleh gunakan first derivative ataupun second derivative test. Okay, so kita boleh pilih lah sebab soalan tak bagi tahu. Okay, so macam biasa, from fx we need to find f prime. Okay, so this is our fx. So what is our f prime? Kita akan dapat x square plus x minus 2. Then f prime x equals 0. So that kita akan factorizekan x square plus x minus 2. Here we have x plus 1, x plus 2, x minus 1 equals 0. So then we'll get x equals to negative 2, x equals to 1. Okay, so dah dapat dua value. Kita nak cari stationary point. So bila nak cari stationary point, kita sub dalam mana? Ya, sub ke dalam fx. Okay, so when x equals to negative 2, f negative 2 akan jadi selesaikanlah 2 negative 2 square minus 2 negative 2. So kita akan dapat f negative 2, bukan f prime, f negative 2. So f negative 2 will be 10 over 3. Next, when x equals to 1, so substitute x equals to 1 ke dalam fx. So 1 over 3, 1 cube plus 1 over 3, 1 over 2, 1 over 2 x square minus 2 1. So kita akan dapat f1 equals to negative 7 over 6. Okay, so jadikan dia dalam bentuk koordinat. The stationary points are, so what is the point? So negative 2 10 over 3, negative 2 10 over 3, and another one is 1 negative 7 over 6, 1 negative 7 over 6. Okay, then dia kata question B, determine the local maximum and local minimum points. Maksudnya dekat sini kita akan tentukan kita punya point, stationary points ni adakah di maximum or minimum. Okay, so macam yang kita nak buat, kita akan gunakan second derivative test. Kita akan differentiate lagi sekali. Okay, so this one kita akan differentiate sebab kita buat second derivative test. So f prime s will get 2x plus 1. Okay, lepas kita dah buat, kita differentiate lagi sekali, tengok balik nilai x yang kita dapat tadi, x equals to 1 and x equals to negative 2. Okay, kita akan subkan these two ke dalam f prime untuk tentukan dia punya maximum ataupun minimum. Okay, so when x equals to negative 2, okay, so dapat x equals to negative 2, then we'll get negative 3. So when x equals to 1, so f double prime 1 will be 2 1 plus 1, so dapat 3. Okay, so pada dapat nilai, kita tengok dia maksimum atau minimum. So
negative 3 less than 0, so dia akan jadi maximum. 3 adalah greater than 0, so this one will be minimum. Okay, so don't forget the conclusion. Therefore, okay, tadi x equals to negative 2, point dia apa? 10 over 3 kan? So negative 2 10 over 3 is a maximum point negative 7 over 6 is a minimum point. Okay, so dah siap. Given fx equals to x cubed minus 3x squared minus 9x plus 11. So this is our fx. Okay, saya je salin balik je soalan. Minus 9x plus 11. If fx intersect the x exists at x equals to 1, x equals to p, x equals to q, find the values of p and q. So bila dia intersect at x axis, maksudnya dekat sini, okay ni intersect x axis, so maksudnya kita akan dapat y equals to 0. So bila y equals to 0, ini menunjukkan x equals to 1, x equals to p and x equals to q adalah roots. Okay, roots of fx. Okay, so bila kita dah ada one of the roots, so senanglah kita nak cari p and q. So maksudnya dekat sini fx kita adalah x minus 1. Okay, mana dapat x minus 1? Ni lah. Okay, x equals to 1 is a root. Therefore x minus 1 kita rearrange dapat sama dengan 0. This one will be factor. Okay, kejap. Okay, is a factor. So bila dia adalah a factor, so maksudnya dekat sini, if x minus 1 is a factor, is one of the factor, then bila kita bahagikan dengan x cube tu, maksudnya kita akan ada satu kuadratik lah dekat sini. So bila kita dapat kuadratik dekat sini, macam nak cari kuadratik ni? Kita akan buat long division. So long division, x minus 1 x cube minus 3x square minus 9x plus 11. So bahagikan, buat long division macam chapter 6. So x cube minus x square. Okay, so negative 3 tambah 2, so negative 2x square minus 9x, so negative 2x. Buat je lah, differentiate je, bukan, bahagi je. Okay, tolak. So here we have negative 11x plus 11. Wajib dapat 0 lah. Sebab kalau tak dapat 0, maksudnya sama ada kita differentiate salah ni 0 kat sini. Sama ada kita, bukan differentiate, sorry, kita buat long division salah ataupun x minus 1 not a factor. Tapi for this case ni kita memang confirm x minus 1 is one of the factor. So maksudnya kalau kita tak dapat kosong dekat sini, kita kena check balik kita punya long division. So sebenarnya fx kita boleh tulis dalam bentuk x minus 1 x square minus 2x minus 11. Okay, so sekarang ni sini ada kuadratik kan, so bolehlah tekan kalkulator. Tapi kalau kita cuba tekan kalkulator, kita dapat nilai tak cantik. So yang ini kita akan buat guna apa tu, formula tu, quadratic formula. So x equals to negative b plus minus b square minus 4ac third over 2a. So negative b plus minus third b square, so negative 2 square minus 4 a c, okay, over 2a. Okay, yang ini. Okay, benda yang sama apa yang saya highlightkan tu. So from here kita akan dapat x equals to 1 plus minus 2 third 3. Okay, so daripada sini, since p and q adalah one of the factor, so kita boleh katakan p adalah 1 plus 2 third 3, then q akan jadi 1 minus 2 third 3. Okay, so dah adalah p dan q. Okay, next, use the second derivative test to find the coordinates of the local extremum. Okay, sekarang ni
bila kita nak buat second derivative test, macam biasalah, this is question B. So from fx equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 11. So f prime x, differentiate lah. 3x square minus 6x minus 9. So samakan dengan kosong to find the value of x. So 3x square minus 6x minus 9 equals to 0. So 2x minus 3 equals 0. So daripada sini kita akan dapat x plus 1, x minus 3 equals 0. So dapatlah two values of x. X equals to negative 1 and x equals to 3. Okay, so kita nak guna second derivative test kan. Okay, so nak buat apa? Differentiate lagi sekali. So f double prime x equals to 6x minus 6. Okay, when x equals to negative 1, kita akan dapat f double prime negative 1 will be 6 times negative 1 minus 6. So dapat negative 12 kan. Okay, so when x equals to 3, so f double prime 3 will be 6 times 3 minus 6 equals to 12. Okay, so ini adalah kita punya second derivative test tau. Second derivative test. Okay, so sekarang ni kita tengoklah. When we substitute x equals to negative 1, kita dapat negative 12. So ini second derivative test. So this one dapat less than 0. So less than 0 adalah maximum. Okay, so when we substitute x equals to 3, we get 12. 12 adalah positive ataupun greater than 0. So this one will be minimum. Okay, so sekarang ni kita dah tahu dah. X equals to negative 1 will be maximum. X equals to 3 will be minimum. So now we need to know what is the point. Okay, sebab dia minta coordinate of local extremum. So to find coordinate, okay, to find coordinates or points, kita akan sub x into our question fx. Okay, so when x equals to negative 1, so f negative 1, substitute dalam f tau, bukan f prime ataupun f double prime. So negative 1 square minus 9, negative 1 plus 11. So f negative 1, kita akan dapat 16. When x equals to 3, so f3 will be 3 cube minus 3 square minus 9 3 plus 11. So substitute x equals to 3, we'll get negative 16. So the point is negative 1 16 and 3 negative 16. Okay, tulis balik lah. Mesti tulis dalam bentuk koordinat. And 3 negative 16. Okay, tapi jangan lupa, okay, this is our conclusion sebenarnya. So negative 116 adalah is a maximum point. Okay, then 3 negative 16 is a minimum point. Okay, ataupun local maximum, local minimum, boleh je. Okay, so done for question number 5.